Bueno, muy buenas tardes a las charlas con la doctora. Es un gusto estar con ustedes nuevamente y hoy en una sesión muy especial con una gratitud muy grande con el doctor Fred Luskin, quien es un gran amigo de la universidad, ha sido extremadamente generoso con nosotros durante los últimos años y con Ana María Giraldo, quien es una parte importantísima de nuestra universidad. Ana María es administradora de empresas, es magíster en dirección universitaria y es miembro actualmente de la Sala General de la universidad, que es nuestro órgano más importante de gobierno. Por su parte, es conocido como el padre de la felicidad. Ese siempre es la manera más fácil de reconocerlo. Es doctor en psicología, profesor en psicología clínica de la Universidad de Sofía, California, donde está ahora y nos contaba que veía el Golden Gate desde su casa. Profesor de secuencia de la evaluación clínica, como de los métodos de investigación cuantitativa. Preside el comité de ética de la investigación y tiene una gran experiencia, obviamente, en evaluación e investigación y en enseñanza de psicología positiva. Es el director del proyecto Perdón de la Universidad de Stanford, donde imparte la clase de psicología positiva y también hace consultoría en promoción de la salud. Es profesor en gestión del perdón y del estrés y obviamente se ha convertido gracias a ello en uno de los investigadores más reconocidos de los Estados Unidos en estos temas. Ha publicado varios libros, uno de ellos Perdonar es sanar y el otro Sin estrés de una vez, donde establece principios para la salud y la felicidad. Muchas gracias. Thank you very much, Fred, for being with us. Ahora le voy a dar la palabra a Ana María porque hay unas razones muy especiales para que la universidad haya invitado a Fred a esta conversación y quisiera que Ana María las compartiera con nosotros. Adelante, Ana María. Bienvenido Fred. Quiero saludar a quienes están conectados a través de esta plataforma que se ha convertido semanalmente en un excelente espacio para que nuestra rectora converse con invitados especiales sobre diferentes temas de interés. Saludo también a quienes se conectan por Facebook Live. Oscar, no sé si ahí le das algún mensaje a Fred o continuamos. Sí, continúe. Don Fred está escuchando y cuando le pasen la palabra yo doy el paso. Perfecto. Andrés, ¿pones la diapositiva, por favor? Quiero a nuestra comunidad danista, a todo nuestro auditorio, hacerles una breve presentación de lo que es el modelo SID. El modelo SID es ¿me escuchan? Sí. El modelo SID es donde se enmarca esta conversación. SID nace fruto del trabajo colaborativo de nuestro cuerpo de docentes, investigadores y administrativos. SID significa, como lo pueden ver en la diapositiva, Social, Emotional and Ethical Development, y en síntesis es un modelo estructural de formación ética, social y emocional dirigido a toda nuestra comunidad. Emotional and Ethical Development, y en síntesis es un modelo estructural de formación ética. Desde la Sala General, en un genuino interés por adelantar acciones que permitan el fortalecimiento del bienestar emocional de quienes hacemos parte de la Universidad de Ann, se gestó y se impulsó este trabajo que apenas estaba dando sus primeros pasos cuando se vio abocado a desarrollar actividades que le ayudaran a estudiantes, profesores y colaboradores a manejar sus emociones en la situación que se nos presentó repentinamente con el tema de la pandemia. Gracias, Brigitte. Muchísimas gracias, Ana María. Y bueno, no les había contado, esta es una transmisión
en la cual Fred está en San Francisco, California, y tenemos un mecanismo de traducción para que Fred pueda tener acceso a las preguntas. Muchas gracias a Oscar Velasco, quien es el intérprete que nos está apoyando en esta triangulación. Quiero empezar un poco con el tema de digamos, de los efectos acumulados de la pandemia. Todos estamos experimentando probablemente mucha frustración por el encierro obligatorio, algunos más, otros menos, porque dependiendo de qué tanto estemos acostumbrados a estar con nosotros mismos o en nuestra casa, pues resentimos menos esa condición. Pero para muchos ha generado emociones negativas, dificultades para aceptar también esas emociones negativas, y tenemos mensajes por todas partes de que toca ser positivos, de que tenemos que ser adaptativos, reinventarnos, y uno puede acabar odiando esos mensajes. Quisiera preguntarle a Fred cómo interpretar esta situación, digamos, como de emociones forzadas a las que nos vemos sometidos. That's a really hard question. Like, how do we cope with something so disruptive and so different that happens so quickly? You know, like that we're going along leading our normal lives, and all of a sudden a disease appears, and everything about our daily experience is altered pretty quickly. Now, I personally went from teaching like live college people, and within 10 days from the time that California recognized that we have a real problem, first the students were allowed to stay on campus, and then they were told that they have to go home. And we switched very quickly to virtual. And then the whole next quarter, no students were allowed on campus. So there are a couple of challenges here. One is change is hard. That as a human being, our brains are wired to try to make some stability out of a world with a lot of chaos and change and confusion. So our brains are always looking to make patterns and to make things like make sense. So we want to be able to predict what tomorrow will look like based on yesterday. That's one of the prime things that our brain tries to do. So it's not like we wake up in the morning and everything's like this big panic. What the heck do I do? So we're wired to try to keep things predictable. But this is a situation where our wiring is not meeting reality. So that's one. Two, we're being taken away from social support from our friends and family. Human beings' deepest happiness comes from human connection. Like we are hardwired at our core for relationship, for people. That we have these big brains that grew from a small, like, you know, many, like a monkey brain or a horse brain. We've evolved, and it keeps on getting bigger as there are more social demands on us. And so we have evolved into a species that spends most of its mental energy relating to other people in our species. And that's our deepest satisfaction. So very quickly, our habits didn't work.
and our chief source of satisfaction of simply being able to go out and hang out with people and go to dinner with them or just have a conversation whenever we wanted to. Those are all different. So to not be disrupted by that be almost impossible. Like just by being human, you're going to be disrupted and kind of unsettled by it. You add to that the fact that there's a sickness going around, and so you have a legitimate fear added to that. Like, wait, I could get sick. Somebody I care for could get sick. That's another stress on the system. And the last one is that we don't know how long it's going to last. Like, we as humans do much better when we have a predictable outcome. So if we know we're stuck inside for 2 months, we can count off the days. Got 60 days, 58 days, 40 days. But when it's indeterminate and we don't know how long it's going to be, that creates even more kind of uncertainty and anxiety. So what I'm getting at is it's totally healthy and normal to feel some degree of stress, uncertainty, fear, and even loneliness, because we're kept away from normal patterns and from the people some of the people we're closest with. So that would be an initial explanation in as simple terms as I can make it as to why this is hard for everybody. Thank you, Fred. Y de ahí derivo la pregunta que le quiero hacer a Ana María. El profesor Luskin no menciona una palabra que normalmente viene cuando vamos a trabajar el tema del perdón, y es la ira, el mal genio. La frustración deriva en la tarde o temprano en la necesidad de echarle la culpa a alguien de lo que está pasando. Y eso con el tiempo se va concentrando y nos va causando mal genio. Nos vamos, hay varias palabras que no puedo usar acá, pero definitivamente estamos reconcentrando en eso. No sé qué Ana María, ¿qué perspectiva a su merced le da mal genio que la tengan encerrada? Que claro que da mal genio, pero en la misma línea de lo que menciona Fred, es más allá lo de la incertidumbre lo que lo desestabiliza a uno. El cada vez escuchar una noticia diferente, una razón diferente, el que nadie tenga la última palabra, entonces realmente es una incertidumbre tan grande que no sabe uno a quién aferrarse. Definitivamente, y para ello quería compartir con Fred una reflexión de que aquí en nuestro entorno y seguramente en otros países, en otras partes del mundo ha sucedido que, por ejemplo, para nosotros es sabido que los restaurantes, los que tienen espacios para el ocio, tipo bares, discotecas, este tipo de actividades que se desarrollan, que es para que la gente se congregue, al estar cerrados, porque las personas no pueden acudir a ellos, han buscado una manera de identificar actividades alternas y eso lo han llamado reinventarse. Entonces ese reinventarse ha sido como una alternativa para que quienes la están pasando mal en términos económicos vean por ahí una luz en el camino que les permite hacer ajustes en su quehacer para atender el día a día. Pienso que mucha de esa desestabilización ha canalizado hacia ese lado, pero también nosotros como seres humanos nos vemos muchas veces presionados porque estamos viviendo una condición especial que también nos exige, que nos hace sentirnos como agobiados por tanta demanda. Tenemos síntomas de ansiedad porque en medio del cuidado, lo que tenemos hoy en día de actividades de educación con los hijos en la casa, la mayoría de las personas está trabajando más que cuando van a las oficinas, cuidado del hogar y oficios varios. Entonces no se
tiene tiempo para hacer esa reinvención, ese reinventarnos. Definitivamente son como medios de escape, pienso yo, de las emociones, como canalizar todo lo que uno está sintiendo, más allá de la rabia, de la ansiedad, de la incertidumbre y de cómo canalizamos eso hacia algo positivo. Es que a partir de eso, preguntarle a Fred de qué manera se puede promover una verdadera salud emocional en un entorno como el que estamos viviendo, que es restrictivo, que es incierto, que nos produce en muchos momentos, como tú me preguntas, odio, yo digo incertidumbre, ansiedad, y todo esto es generado por esto que estamos viviendo. You know, the basic response is that human beings are very resilient when needed. And part of the response is to recognize that inside of ourselves we have resources and strengths and skills. And those resources and strengths and skills need to be cultivated and practiced. And to me, it's important that they be taught also. So I noticed, your university is moving towards a bit of a positive psychology orientation. What this means is that we can cultivate skills of resilience and coping and adaptation. And we can utilize both skill sets and ways of talking to ourselves. So those are kind of two separate threads that are available to almost any human being. That there are practices that you can do. So a simple practice is to ask yourself, what was one good thing that happened to me this morning? So if everybody listening did that, they would tap into a little bit of their resilience. That's a practice. Another thing would be to simply coach yourself, like a self-talk. Fred, you've dealt with difficult things in the past and you persevered, so you can persevere again. Some combination of skill building and self-talk help people handle a whole host of things. This quality of resilience is a really crucial quality to both remind ourselves of and other people that we have strengths. If we don't see strengths in us, we can look to other people who have shown strengths. You can easily find a YouTube video about anything that people have persevered and dealt well with. So there's a modeling of success and resilience available to us. But there's a couple of key components that within resilience are really helpful. And one is to be grateful for what you have. It is almost impossible to look towards the future with hope if you don't find something in your present to be thankful for. It doesn't have to be huge. It can be that you have dinner, or that you're not sick, or that you have people who care for you. But the way our brain works is negativity comes very strong and hard if we don't work to also find what's good in our life right now.
So gratitude practices set the stage to have some hope for the future. And like if you sit down to dinner and you know, you don't have to do it in the form of a prayer, but you can give thanks for your food. And one of the ways to make that thanks even deeper is to think of the literally thousands of people whose labor it took to get that food onto your plate. That it took people to grow the food and ship the food and pack the food and drive the food and make the containers and build the highways. And so even in the simplest thing about having dinner, you can connect with a certain kind of gratitude. Literally thousands of people. But it's a simple practice like that that primes the pump for a kind of hopefulness. And if I add just one more piece to that simple understanding of resilience, how we describe to ourselves what is happening and the reason we give it have a lot to do with how well we cope with things. So the people who can handle a quarantine by reminding themselves that it has social good, that it's for a purpose. Those people have an easier time than those who are just frustrated and see it as a restriction of their personal freedom. That it turns out that the people who have the biggest grit for dealing with difficult experiences are those who find a way in their mind to make some positive meaning out of it. That whole idea, if you know you get lemons, you have to learn how to make lemon pie. But there is a quality of meaning around it. You know, there's a very famous statement from Viktor Frankl on Man's Search for Meaning. If you give someone a how, they'll figure out a why. Or if you give somebody a why, they'll figure out a how. If you can tell yourself that there's some purpose to what you're doing, or some good that can come out of it, then that is a much stronger motivation for people to deal successfully with things. And a lot of resilience is in the stories that people tell themselves as to why what is happening to them. So we can teach, the good news is that you can teach college students resilience practices and training. You can teach people that because it's practice skills that you want to have become habits. ¿Cómo podría construir un programa de fortalecimiento a la resiliencia? Y todos estos atributos que el profesor nos está explicando que son componentes muy formales, muy prácticos también para construir salud mental. Esto es indispensable. Hay unas preguntas asociadas con eso que van un poquito más lejos. Estamos tratando fuertemente en la comunidad universitaria, estamos tratando en nuestra sociedad de entender lo que sucede, de ayudar a los demás a hacerlo. Pero aún así, agresiones al personal médico, por ejemplo, agresiones a quienes están prestando servicios de salud, se han convertido en fuente de agresión, de violencia. Peor aún, estamos generando violencia intrafamiliar, pero las cifras en Latinoamérica indican niveles
de agresión y sobre todo agresión con componente de género. Really sad things is to think that mental health or even its services have something to do with wealth or access. The heart of mental health is kind of inner connection and an ability to make relationships with other people. The absolute heart of mental health is good relationship. And the core of resilience is good relationship. I mean, you want to be thankful and you want to be forgiving and you want to be all these other things and make meaning. But the most important thing that human beings do is they take care of each other when they can. And part of being a human being is that there are lots of difficult things in this life, and every human being will suffer. And probably the deepest thing that we could teach either ourselves or our young people, like take care of each other. Like it's not like you need professional services. It's to create networks where people are supportive, to like share resources, to be willing to give and receive other people who may be suffering. And that's not to say that there aren't like really awful things that people have to deal with. I'm not minimizing that at all. I'm talking about a piece of it, the ability to endure, be resilient, and even join together to make a difference. They all involve connection and other people. Almost the worst thing that you can do to somebody is isolate them. And that's one of the reasons why this situation is so difficult, is that some of the normal mechanisms have been removed. Just the last piece of this is that human beings get comfort from two things at the most basic level. Having somebody to talk to who cares, access to compassion, and being able to share their experiences. And two, finding resources to help. So not everybody has those resources. And that's where, I mean, if you ask me, the world's distribution of resources is like horrifying. But what each of us needs to do is to share our suffering, to connect with people, and listen to their suffering if needed, so we form a community, not just isolated people. The other thing that is within others' purview, this is also part of the resilience work. You want to think of short-term steps that you can take to make things better. When you look at a big picture that's awful, you feel hopeless, and almost nobody can handle that without either anger or despair. You can find short-term goals, then if it's just reaching out to help somebody else or doing some organizing or anything, then that and knowing that you're cared for goes some of the way to helping people endure through things, even if they don't have huge resources at their disposal.
Les agradezco mucho la paciencia y también las preguntas que nos están haciendo. Tenemos unos pocos minutos si quieren hacer alguna pregunta al profesor Lotkin, que nos ha dado muchísimas claves de lo que implica educar para eh, responder a las presiones particulares de la pandemia, de la cuarentena y también del cambio, porque realmente lo hemos insistido en varias de nuestras sesiones con otros profesionales, hay que construir un ámbito de comunicación emocional, de apoyo mutuo, una solidaridad que es a veces más importante que la solidaridad económica o material. Necesitamos, porque somos humanos, compañía, necesitamos conversar. Quisiera invitar a Ana María a que nos hiciera un comentario corto por el tiempo al respecto de Gracias. lo que nos ha dicho Fred en este Sí, momento y si tiene alguna inquietud adicional final sí. para él. Adelante. Gracias, Brigitte. Gracias. Pues justamente a propósito de lo que acaba de mencionar Fred, sí, hemos encontrado todos que hay bastantes muestras de solidaridad, comenzando, pues, ni siquiera, no por el Estado, no por el gobierno, por las ayudas que le ha dado a los más necesitados, sino por de verdad el ver yo al otro, a mi prójimo y tratar de ayudarle. Se ve en los edificios que si hay una persona mayor, alguien se ofrece que si lo quiere algo de comprarle en el mercado, cosas por el estilo, o también de comprar en mercados, ayudar a pagar servicios públicos, cosas de esas que de verdad muestra de que estamos tocados en el tema solidario. Pero más allá de eso, yo quería contarle a Fred que Oscar le transmita que lo que nos sucedió la semana pasada, tristemente después de habernos cuidado durante prácticamente 3 meses, a la gente se le olvidó definitivamente, no tuvo en cuenta que podía verse afectada la salud y vida de ellos y la de los demás, yendo condenadamente a los almacenes con lo del día sin IVA y también de lo que se encuentra día a día de muchas fiestas clandestinas y reuniones y la gente definitivamente no está pensando ni en sí ni en el otro. Entonces yo quisiera preguntarle a partir de eso a Fred, ¿cómo hacer para cambiar esa manera de pensar, de sentir, de actuar desde la educación emocional? ¿Cómo promover actitudes en la gente que busquen otorgar un mayor valor a la vida? Para que nos podamos cuidar nosotros y sobre todo cuidar al otro, como lo mencionaba él, pensar en el otro. Gracias. The most each of us can do is usually model the things that we hold important. You have to, you can't shame people into changing. You can show like the greatest people in human history, like they lived differently, and so their deep teachings came out of how they lived their lives. You know, if you think of like Martin Luther King or Mahatma Gandhi, I'm not saying any of us need to be that superb, but unfortunately, some of the change that we want to see has to start inside with us. So we have to make a commitment to being nicer people, more forgiving, more compassionate, more generous, whatever it is. You can't just expect it from others. And so that's where the educational piece is so critical. Like from whenever you can get into a culture's earliest development and teach children to, to share or to be compassionate towards the needs of other children or to live, even just to listen attentively, teach listening skills so that they can communicate and receive and share. But these skills, they have to be practiced
by a certain mass of individuals and community before it takes hold. It's very hard to do it from the outside through a critical or shaming place. And that's the heart of what positive psychology is. You know, you model, you teach, you set up situations where people learn, and you teach them to be their aspirational self, if you can. Like, you know, for a kid, what's your best decision on this? Anyway, I notice your time is running, so I'm going to shut up and let you. No, I'm just let you do whatever you need. But pues hay que esperar que la pandemia haya detonado en muchos de nosotros y en la sociedad en general la necesidad de reflexionar más a fondo sobre la forma en que nos sentimos, expresamos nuestras emociones y tratamos de convertir la convivencia en algo muchísimo más enriquecedor. Que las palabras del profesor Loskin y de Ana María indudablemente van mostrando que hay un camino concreto para hacerlo y en el cual obviamente la Universidad de AN tiene comprometido una importante faceta de su desarrollo. I just want to say thank you very much to Fred. You've been very patient, very generous with your time, and I hope you keep helping everybody as you do every day to cope with anxiety and our limitations as people. Thank you very much. Muchas gracias. Espero que vuelva pronto. Y Ana María por su compañía y su liderazgo en el tema del bienestar colectivo dentro de la universidad. Muchísimas gracias a nuestros asistentes, a quienes desde el Facebook también estuvieron atentos y los invitamos en 8 días a encontrarnos de nuevo aquí en las charlas con la rectora. Que tengan una buena tarde. Bye, Fred. Gracias, Brigitte. Thank you, Fred. Hope I get to see you guys again sometime in Colombia. Yeah. In San Francisco. Take care. Bye. Take care. Bye-bye. Thank you very much.